talk to us about how stress reduction helps with hormone balance. See, basically stress ಏನಾಗುತ್ತೆ, cortisol levels high ಬರುತ್ತೆ. Cortisol directly goes and affects your pituitary. So indirectly ಆ FSH, LH ಎಲ್ಲ affect ಆಗುತ್ತೆ, ovulation affect ಆಗುತ್ತೆ. So that's how if you're under high stress, your hormones may get imbalance. See, ಕೆಲವು ಸತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೀಸ್ ಯಂಗ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಕಮ್ ವಿತ್ ದೋಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿಯಿಂದ ಓವ್ರಿಗೆ ಬರೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು, ಓವ್ರಿಯಿಂದ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಬರೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಎಷ್ಟು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋರು, but they don't know how stress feels. Yeah, because that is something we have had many patients, though I have not personally sent them, but they have given their experience. Ayurvedic massages adella ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ before they go ahead with IVF. Maybe somewhere it helps them to do, I mean, stress reduce ಆಗುತ್ತೆ, body is more relaxed, they'll be more receptive to all this. Help us understand how does it feel to be stressed. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾರೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಇದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಾ ನನಗಿದೆ ಅಂತಾನ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹೂ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅನ್ IVF clinic or infertility clinic is stressed out to varying levels, because one thing is uncertainty, the other thing is parents know, in-laws know that they're visiting a clinic every month. ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ತೊಗೋತಾ ಇದೆಯಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೋ, ಲೈಕ್ they go through a lot actually, like that is highly underrated. So this is one stress level, keeping IVF as a lens. So since we are covering both, ಜನರಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ವುಮನ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ? That is highly subjective, but most of us, we go through stress. Our lifestyle is such that we all go through stress, but then it depends on when it affects your day-to-day life. ಅಥವಾ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ those are the things which tell us that okay, you are going some through red flags and decision then making, you need anxiety. So basically you get scared of everything. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, you just run up. Those kind of things will tell us that you need some therapy. Also hair loss? Yeah, to some extent. Now is it true that ಈ ಬೆರೀಸ್ ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದಷ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈ ಇನ್ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ಇದು ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್, they all improve the egg quality basically. Antioxidants. So we also give us supplements from outside whenever we come across poor egg quality ಅಥವಾ MH ಲೋ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು IVF ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇ ಆಫ್ getting them. Yeah. What berries do you suggest in India? Because ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಬ್ಲೂಬೆರಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. Anything which you are comfortable. There is no particular ಇದು ಈ ಥರ ಬೆರಿನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. Okay. Okay. And there is one, ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಸಸ್ ಮೌತ್. See, there are only two things. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಒಬಿಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಮಸಲ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. So this all is required. So what foods give that and how you take it is something which you have to decide, because we are used to eating something and we may not like the other kind of food. So these things have to be taken care basically. Thanks for giving the umbrella under which ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. More of proteins and less of carbohydrates. That should be a daily routine. So protein ಅಂತ ಬಂದಾಗ there is one article which I read which spoke 5 ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಫುಡ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ. ಐ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ catch-22 ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಫಾರ್ ಅವರ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ದೀಸ್ 5 ಫುಡ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ಲೈಕ್ ಟೋಫು, soya milk, plant based protein again from soya. There are some things called phytoestrogens ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ which mimics our natural estrogen but of lesser potency. So these are the foods which have those phytoestrogens. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೆನೋಪಾಸಲ್ಲಿ, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ನೋ, ಈ ಹಾಟ್ ಫ್ಲಾಶಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಸತಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ವಿ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಫೈಟೋಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ಸ್. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಥರನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು, ಆರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದೋಸ್. ಇದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹರ್ಡ್ ಸಾಯ್ ತಿಂದರೆ
ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನೋ ಹೈ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಅಂಡ್ ಇನಿಬಿಟ್ ಯುವರ್ FSH ಹಾರ್ಮೋನ್, ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನ ಇನಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್, I don't want to use this term, but unfortunately everybody is looking for shortcuts. ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಡ್ ಇತ್ತು, ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದ ಟ್ರೆಂಡೆಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದೇ. ಕ್ಯಾಮಮೈಲ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೀ ವಿಚ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಡಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ಯಾಂಡಲಿಯಾನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ವಿಮೆನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ PMS, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಆ್ಯಕ್ನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. I want to hear it from you as to what should we believe. I personally tried so many things. Weight loss is something which you have to understand your body and you have to go accordingly. Because basically, our stomach craves for something. So, the yavaga fully iruttho, then you stop craving for that. So, how you fill it and how you do that, it's all dependent on you. Maybe green tea, I mean, basically ಆ ಸಟೈಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ. ಐ ರಿಲಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್. ಹಸಿವು ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋ craving. ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮಾರ್ಬಿಡ್ಲಿ ಒಬೀಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, somebody with 120 kgs, 130 kgs, if they have to reduce whatever diet they do, whatever precautions, they can't come down to normal. Normal is something like 60-70 for them. So reducing those 40-50 kgs is highly impossible. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬೇರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಏನೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಸ್ಲೀವ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೆಕ್ಟಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸ್ಟಮಕಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೇವಿಂಗು, ಫುಡ್ ಕ್ರೇವಿಂಗು, ಸಟೈಟಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಸುವಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಯು ಈಟ್ ಲಿಟಲ್ ಯು ಫೀಲ್ ಫುಲ್. So that way people have been able to reduce almost 30-40 kgs in less than 6 months or 1 year.